Hello everyone and welcome back to another episode of Sudoku Time. And today we are doing a special video, a giveaway of $10 of on Amazon, an Amazon card, for the first one to finish the Sudoku. So you just need to take a picture and send it on the Facebook comments. And if everything is right, well, you get the prize. So let's get started with the rules, and so then you can click on the link under the video to start the Sudoku and hopefully be fast enough. So the first thing to know is the Star Wars Sudoku. There are 5 different colors. So the Jedi code, which is 1, 2, and 3. So pretty much the digits 1, 2, and 3 are either green or yellow. I will see about that in a moment. The Jedi work together. They must touch orthogonally at least one Jedi, meaning close to a green must be another green. And if it's a Master Jedi, which is yellow, it doesn't need support, which means that it doesn't touch another Jedi. Let's give me an example. Here, for example, it can never be green because there is a yellow. But if you find out there's a green over here, let's say, you know there might be a green somewhere. Here, 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 or here. Because it's touched orthogonally. So that's the first rule. Then we have the gray code, which is there is no dark side, nor light side, there is only the force. So the gray Jedi, they are independent, meaning they cannot touch another gray Jedi, meaning if you find out, and of course the gray code, the gray Jedi are 4, 5, and 6. So we know close to the 6, it can never be a 4 or 5. The Sith code, I don't know if it's pronounced like that actually. These are the digits 7, 8, and 9. So each Sith must be fighting at least one Jedi, meaning that if you find out there is a red, let's say here, you know one of those 4 has to be a green, at least one green. So it can be multiple greens, but it says at least one. And something very important is the Darth Lord, which are the black ones, also are part of the Sith code. And they just look at the fights from a distance, meaning they do not touch Jedi, so the green or the yellow. So close to a black, you can never be a green or a yellow. And also, the blacks cannot be 7s, so that's something quite interesting to notice. And the last thing, and very important thing, all the Master Jedi and the Darth Lord are given, meaning all the black and the yellow are given. So it can never be a yellow here or black or whatever. Everything is given. And that's pretty much it. So my advice is coloring, obviously. Coloring is the play. And also you should type the number. I know it's not very nice because it's uploaded picture, but you should type the number here if you want to have check at the end. If you want to make sure everything is fine, I would just rewrite the numbers like that. It's not great, but it should be working. Yeah, that's pretty much it. Pour les règles en français, so I forgot one. Good luck to you. Click on the link on the description to get to that website and be the first one to finish. Good luck. Pour les règles en français, on va... Règles en français. Alors, donc les règles normales du Sudoku s'appliquent à un 9 en ligne en colonne et dans les carrés. Le code Jedi, donc en vert, les chiffres 1, 2 et 3.
et aussi les jaunes, hein, qui sont inclus dans les verts. Donc les Jedi, ils se battent ensemble. Si vous trouvez un vert quelque part, par exemple ici, vous savez qu'il y a un vert là, 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 ou là, au minimum un. Voilà. Les maîtres Jedi, les jaunes, eux, ils n'ont pas besoin de support, ils se battent tout seuls, donc il n'y a pas de vert autour. Le code gris, donc les Jedi gris, ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toucher orthogonalement un des leurs. Donc par exemple, là c'est les 4, 5 et 6, donc le 6 qui est ici. On sait qu'il n'y a pas de 4 ou de 5, ou de 6 évidemment, autour. Évidemment comme ça, hein, pas en diagonale. Le code 6, c'est donc les chiffres 7, 8 et 9. Ils doivent se combattre au moins un Jedi. Donc si on trouve qu'il y a un rouge ici, ça veut dire qu'il y a forcément un vert quelque part. S'il n'y en a pas, et ben c'est les Senior Sith. Les Senior Sith, ils regardent les combats à distance, ils ne touchent aucun Jedi orthogonalement. Et ils ne peuvent pas être le chiffre 7. C'est-à-dire que les Jedi, c'est les verts et les jaunes, hein. C'est-à-dire qu'à côté d'un noir, il ne peut pas y avoir ni un jaune, ni un vert. Voilà. Et s'il y en a un, et ben il est rouge. Voilà. Et tous les jaunes et les noirs, donc tous les maîtres Jedi et les seigneurs Sith sont donnés. Donc on ne peut pas avoir un jaune ici par exemple, ou un noir, ils sont tous donnés. Très important comme règle. Voilà, donc bonne chance à vous. Le premier qui finit, c'est évidemment une seule solution, gagne les 10 € ou dollars. Bonne chance, le lien est sous la description. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Et bonne chance à vous. Bye bye.